Building Healthy Communities is a 10-year initiative funded by the California Endowment. There are 3 main pillars to the work of building healthy communities in Boyle Heights. Health happens in schools, health happens in neighborhoods, and health happens with prevention. Health Happens with Prevention is working on a community campaign focused on Health for All, which advocates for the residually uninsured. Thanks to a grant from the California Endowment, we were able to engage in a research project involving or looking at access to care barriers for women and children in Boyle Heights specifically. Through our work, we conducted interviews with women, focus groups, created case stories, and system leader interviews. And we found that for the most part, women are going without. When we engage in a conversation and ask them, well, where do you go for oral health, or where do you seek mental health services, or what kind of support services are being offered to you, or do you have a medical home, many of them really don't understand what that means. And that's when they really become aware of the little that they have in terms of health care services and access to services. Mi nombre es Silvia Ramírez y Boyle Heights es mi área de trabajo actualmente. En algún tiempo viví acá. Ahora mi relación solamente es de trabajo. Como promotora, pues es el área que me corresponde a dónde llegar con información de diferentes temas. Lo que más manejamos es la salud reproductiva pues llegamos más a las madres de familia, pero bueno, la información está abierta a cualquier persona mayor de edad. Yo creo que cultural o tradicionalmente el tema de la sexualidad no lo podemos tocar así como que, a ver, platícame cómo se hace el pozole, ¿no? Que ahí todas las señoras van a dar su opinión. Entonces, yo creo que es tan importante empezar a sentirse cómodas con el lenguaje, con el tema, para que después lo puedan llevar a sus familias, ¿no? Yo me he dado cuenta que cuando damos nuestras clases de promotoras sobre la sexualidad, las mamás empiezan muy cerradas y como confían tanto en nuestra experiencia, porque somos madres, somos mujeres, somos parte de la comunidad, confían tanto en eso, que se sienten como apoyadas, como que se sienten con la fuerza de que, bueno, pues si ella lo hizo o lo está haciendo, pues yo también puedo hacerlo. Y su perspectiva cambia muchísimo después de recibir información, ¿no? I am from Peer Advocates from Planned Parenthood. My duty is to provide services for the community as well as my peers. I have gained a lot of knowledge as well as experiences because I get to talk to my peers about sexual health, sexual reproduction, anything that's, if they have a question, they could come to me and feel confident about it. Mental health and girls, as myself, like their self-esteem is really big. I think entering junior high through high school because they're worried about their self-image, they're worried about loving themselves, or like we're in Planned Parenthood, we're big about loving yourself. Be who you are. Don't let no one tell you otherwise because you only know what you want or what you do. No one should tell you, no, you're ugly or no, you're fat, la la la. Like, be yourself, love yourself. Of all the women that were interviewed, probably 80% of them were uninsured or underinsured. They had a Medi-Cal card, but it translated into emergency or restricted services because of their immigration status. And they're going without. They're going without oral health, they're going without a medical home, they're going without mental health services, and they need it. They need those services, and we need to make sure that we secure the little that's available and then work from there to expand. Es mi esposo no tiene documentos legales
Él ha estado trabajando ya casi por 25 años en su empleo y si se llega a enfermar tenemos que si es ya muy grave, ir al hospital general donde tenemos que esperar casi un día para que sea atendido y si no es tan grave entonces vamos a un doctor privado que nos cobra la consulta $50 más aparte de la medicina. Si necesita algún análisis o algo ya es otro gasto extra y aparte si él necesita regresar al doctor tiene que volver a pagar los $50. No es como las clínicas que hacen follow-up. No. Total que venimos pagando como $120 o $130 por una consulta médica. Y es algo difícil y yo digo que es injusto porque ya si tiene muchos años trabajando, deberían de darle aunque sea un seguro médico, no tan grande, pero algo que le cubra sus enfermedades si llega a tener alguna enfermedad. Yo, como muchos millones de personas que estamos sin documentos en este país, sí nos preocupamos día a día de que nuestra salud no vaya a estar mal, porque entonces nos preocupamos de que el Obamacare, nosotros quisiéramos también estar en ese plan. Quisiéramos tener un buen plan de salud y buena atención médica. Sí sería muy importante para nosotros los que se dicen sin documentos, ¿no? Thanks to the efforts of the California Endowment and its Building Healthy Communities initiative, along with the Health for All campaign of LA County, momentum is building to invest in health coverage for all. To learn more about building healthy communities in Boyle Heights, please visit www.bhcconnect.org. For direct services related to healthcare, please visit Maternal and Child Health Access at the Wellness Center located within the historic General Hospital, or visit us online at www.mchaccess.org.